What we are going to just discuss today is all the digital trend, what we have happening right now in the digital area, and what are the things we'll be able to learn, and what are the things you wanted to be studied in this to be in this particular domain. So just want to high level what are the areas which is covered in this digital domain, we will cover it. We'll discuss about the career path, what are the different career paths available in the digital, especially the AI and digital together. Why you want to have go digital? You have any guess like what is why you want to go digital? Why companies are going digital? There are some statistics around 65% of the companies going to be in global GDP will be digitized by 2025 this year. This is the World Bank record, some statistics, and 90% of the jobs will be digital skills. Will be required digital skills. So you are going to work in some companies, right? So 90% of these jobs required some part of digital experience or digital uh, skills required. All the sectors is affected. For example, e-commerce, Amazon, Flipkart, and all these companies are affected by digital. And fintech companies, banks, Paytm, and all these domains, there are somewhere digitalization is happening. So we need to have somehow we need to be part of these digital changes. So what is exactly digitalization? Any idea? Anyone can tell that what is digitalization? Yes, as I mentioned, this part to be a community discussion. Yeah, I don't want to be just a lecture. So just want to give some idea. So maybe we can discuss together. Anyone? What is digitalization and what is digital? So I will explain in a very simple way. So there are companies, right? So different companies. For example, Fabno is a company, and some other companies. You are going to work in some other different companies. So these companies, for example, that currently, if for example, if they are doing when you are joining, for example, at the time your details and everything is manually they are filtering in, putting in the paper. There is no system is involved in this. Just imagine this situation. So in this area, so all the data, all the process, everything in manually written in a paper. There is no solution. There is no systems involved. So this is the current scenario. Not in the very current scenario. We are already changed it. Companies are already changed to systems. So just imagine there are companies if they're doing all still in paperwork. So first thing what we need to do is the all the data currently available offline should be available in the digital format. So this is the first step, which is called digitization. So digitization is the three-stage steps. First step is the digitization, which is the current data, the offline data. For example, if you're joining in a company, that company, your information should be available in digital format, in a database or in least in Excel sheet. So this is the first step of all the organization, which is digitization, which is called digitization. Second step, once the data is available, now we need to process, we need to have some systems. This system, what they will do, they will automate the process. For example, once you onboard in a company, there are steps you need to involve. Like you need to give your email ID, you need to get your personal details given, and all you are to involve in other different processes in the company. All this will be applied through some systems or automation. This is called digitalization. So we completed two steps. One is digitization and digitalization. Third point is the digital transformation. Once there is a system, so for example, if you have a system, if your data is available only in the system. So there are companies, they do ERPs, they do different systems. One is for the HR system, one is for a different process, a different application, different purpose. All this data, data is in silo in different areas. So there is a process, there is an issue here.
So we don't have a centralized data. So once you have these systems ready, the next step is all this data has to be centralized and utilized for the expansion. For example, if you want to have a tie-up with another company, if you want, for example, National Bonds is selling savings investment, saving products. Customers will be able to come and save in National Bonds. But now, you know the BOTIM. BOTIM? Anyone knows BOTIM? It is just a calling app. It's an online calling app. So that company is selling national bonds now. How? We have the centralized system where we have the APIs available to sell our product through BOTIM. So this is called complete digitalization. Now in this step, our data is available, our processes are available in any company, and now this process and this should be available for the third parties to sell or do the transaction in our ecosystem. So this is the complete digitalization. So digitalization is the three step. I hope you got the complete idea, right? What is the current trend happening in digitalization, digital transformation? In 2025, there are major changes that happened, especially last year, AI came in picture. So AI itself is the major change. So many companies trying to adopt AI, and there are companies which is they're setting the AI products, but are not, especially some of them is not AI, but still they are telling is AI. So we want to know exactly, we have to differentiate what is AI exactly. Anyone tell me exactly what is AI? I know everyone is using ChatGPT. Other than that, what is AI? What is exactly AI? I want someone to tell. Otherwise, I will call the names. What is AI? Just tell me whatever is in your mind. Just tell me. Hmm? Is it a software? No. Is a robot? Robot is an AI. ChatGPT is an AI. Yes, tell me something. Yes or no? Yes. And normal chatbot in which is available on the website where you can just drop down and then you can take the services. Is it an AI? Yes or no? It is not AI. So we will discuss that part. We will discuss in detail in that. One of the trend which I mentioned is the AI. So AI is the trend which is happening in the market, and everyone should be ready to have something in AI to be get a job, to get a proper right job in the market. So there are AI skills which is available, and there are which is required in the company. Once the AI is there in full fledged, somebody will tell that software development will not be there. Do you believe in that? Tell me yes or no. What is this? Yeah. Once the AI is there in the market, 100%, software development job itself will not be there. Is it true or not? I am asking to the people who are going to be software developers. So I'm just asking you whether the software development job will be there in the market after a complete AI. They start using, everyone start using AI. No answer? Hmm? ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കാണോ അല്ല see just want to understand whether the once the AI, what is your idea about AI? This I just want to understand because when you are going to be market, you are going to market, right? You are going to get a higher job in the next 1 or 2 years in software development or the other area. So you want to understand what is happening in the market. Then only you will be able to achieve into that, right?
So for that, you want to know what is happening in AI. AI is the major trend, as I mentioned. AI is the major trend which is happening in the digital area. In 2025, this is the major change is happened in the market is the AI. So this AI is going to affect everyone. If it's going to affect every job, but it is not going to remove the jobs. It will be having this. You are going to have a now there is a different there is a job title called software developer or software engineer. That job title and that description and then job JD going to change, but the same development will be there, right? For example, now you are doing the software development through the coding and all. So there are tools available in the market now with the AI, with the help of AI, which will help you to do the coding. So you want to understand that type of tools in the tools which is available in the market and to get into that, right? Without that skills, you will not. It will be very difficult for the future. So you need to understand these changes, what is happening in the market. Another area which is happening is the cloud and edge computing. The cloud, you don't want to mention that. There are a lot of things happen after the cloud. The systems are there. So many systems which is available. For example, in National Bond's case, we were having 100 plus servers in a big data center that we consolidated into around the 10 virtual servers. Now this virtual servers is moved to cloud. So we don't have any data center over there. So complete things is moved to the cloud. So everyone is moving. So there are areas in this area. There are different jobs are initiated started in this area. And another one is the cyber security. As I mentioned, once AI is there in the market, and AI is all related to the data. So companies' complete data is available in the system, and now it is going to be in the cloud. So there is a high risk. There is a high risk now on the data part. So that is the reason there are different cyber securities there. So there are so many job titles which is happening in the cyber security. Cyber security engineer, cyber security manager, cyber security SOC engineer. So many different domains are there. Job descriptions are there, job requirements are there. Another is automation and no code systems. Anyone heard about the no code system? Power Builder, any other tools? So this is another trend also. Like the so many new systems is available which you don't want to put any code into them. Without that, there are tools available. You can drag and drop type of things, and then with that you can build the application and then run. This is another trend which is happening in the market. And there are RPA, which is the robotic process automation. So normally what we are doing in a company, if it is a repeated task, we can automate it 100%. So these are the trends which is happening in the market. I just given you this idea just to get high level picture of what is happening in the market, what is happening in the digital. Is it boring or I just want to continue this way or a different way? You tell me now. You want to continue with this or you want to speak in Malayalam? I can do that. Okay, good. So ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ കിട്ടിയിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്. എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ഏരിയയിൽ എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അതാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് എഐന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എഐന്റെ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി എഐ എന്ന് അറിയാത്തത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു എന്താണ് എഐ എന്ന് പറഞ്ഞത്. Most of you don't know about that, or you know but you don't want to tell, right? So just to get a clarity, I just want to mention here what is not AI. I'm not going to mention what is AI, what is not AI, just to get an idea. So maybe you can tell. സാധാരണ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഇഫ് കണ്ടീഷൻസ് വെക്കും. If not, then you can put something condition and then you do the coding based on that. If you are doing such systems, if there is a if condition systems, is it an AI system? No, you have to tell yes or no.
Those who are yes, just at least raise your hand. No? Question മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ സാധാരണ പറയുന്നതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷനിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം മാത്രമാണ്. അതായത് ഇന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യണം, ഇന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഇഫ് കണ്ടീഷന്റെ ബേസിസ് മാത്രമാണ്. Is that simple? AI is that simple or not? That is the AI system or not? This is my question. അങ്ങനെയുള്ളത് അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അത് AI സിസ്റ്റം ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് AI എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ AI ആണോ അല്ലേ? AI ആണ്. AI ആണെന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈവയ്ക്കുക. ആര് കൈവയ്ക്കുന്നില്ല? അല്ലാന്നുള്ളവരോ? അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെന്താണ്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ പറയും AI ആണോ അല്ലേ? അല്ല, അതല്ല AI അല്ല. കാരണം അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് AI എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സിമ്പിൾ വേർഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻ. സിമ്പിൾ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻ, ആ സൊല്യൂഷൻ അത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലേൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. For example, if I am doing today, I want to predict something. How many number of students will going to join tomorrow or next year? We want to predict this. So this prediction is happening based on the complete data. How many people were, എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു, എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വർഷം ജോയിൻ ചെയ്തു, എത്ര വർഷക്കാലത്തെ ടൈമിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇതിന്റെ എല്ലാ ഡാറ്റയും വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രഡിക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇത് അടുത്ത ഇതേ ഡാറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു 10 വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നാളെ നമ്മൾ അത് സെയിം സാധനം വീണ്ടും റൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിനെ വെച്ച് ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഡാറ്റ ലേൺ ചെയ്ത് വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലേൺ ഇറ്റ്സെൽഫ് ആൻഡ് ദെൻ ഗിവ് ദ ആൻസർ. ദിസ് ഈസ് വാട്ട്. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അൽഗോരിതം, സെൽഫ് ലേണിംഗ് അൽഗോരിതംസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതാണ് ആക്ച്വൽ സിസ്റ്റം. റോബോട്ടിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. റോബോട്ടിക് സിസ്റ്റം. റോബോട്ട് ഒരു സാധാരണ നോർമൽ റോബോട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് നടത്തുന്ന റോബോട്ട് അത് AI ആണോ അല്ലേ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞൂടെ അല്ലേ? ആണോ അല്ലേ? അല്ല. കാരണം റോബോട്ട് തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ടാസ്ക് ചെയ്യുന്ന അത് ശരിക്കും ഒരു ജനറൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് മാത്രമാണ്. അതൊരു റോബോട്ടല്ല, അതൊരു AI ടൂളല്ല. അതില് വീണ്ടും പ്രഡിക്ഷൻസും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സെൽഫ് ലേണിംഗ് നടത്തി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ AI പാർട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ അത് AI അല്ല. A facial recognition system that adopts lights and angles. Is it AI? A facial recognition system which adopt the light and adopt the light and angles ലൈറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം. അത് അതിലെ AI ഉണ്ടോ ഇല്ലേ? ജസ്റ്റ് ഗസ് ചെയ്യൂ. അതെന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഫേസ് വെക്കുന്ന റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ അതിന്റെ ലൈറ്റും അതിന്റെ ആംഗിൾസും ഓട്ടോമാറ്റിക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം AI ആണ്. അതിൽ AI സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ അതിന് കറക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റും ചേഞ്ച് വരുത്തി അതിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ AI ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട്. നോർമൽ ചാറ്റ് ബോട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓൾറെഡി. നോർമൽ ചാറ്റ് ബോട്ട് അതില് പിന്നെ ഇഫ് കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് AIന്റെ പാർട്ടില്ല. പക്ഷെ ചില ചാറ്റ് ബോട്ടില് അത് ഈവൻ നമ്മൾ പറയുന്ന വോയിസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആൻസേഴ്സ് തരുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. അത് AI ആണ്.
ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ഐ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ഹൈ ലെവൽ പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടണം. നമ്മൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എ ഐ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാം എ ഐ അല്ല. അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. ഇതാണ്. അപ്പൊ എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഐ സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ലേൺ, അഡോപ്റ്റ്, ഇംപ്രൂവ് ഓവർ ടൈം. അതാണ് എ ഐ. ഒരു സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വിൽ ലേൺ, അഡോപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ഓവർ ടൈം. ഏത് സിസ്റ്റം, ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻ അത് ബൈ ഇറ്റ്സെൽഫ് ലേൺ, അഡോപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ് ഓവർ ടൈം. Now I think you have done most of them using ChatGPT, right? Anyone not using ChatGPT? No, right? So ChatGPT is an AI system. It's a what it will do. It is just creating text or image or video, any one of these solutions with itself, right? Based on the content, which is the data which is provided, it is predict and then give the data. There are anyone using Sora? No, no one using. Who is working digital marketing? You mentioned you. So you don't use anything in the Sora or creating the videos. No. Okay. This is another. Sora is another video creation tool which is happening just with the prompt. You can just put the prompt and you will be able to generate the videos. Same like text. So you can just put the right prompt. You can just mention, okay, I want to be, what's your name? Shafim, you can just tell Shafim പറയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫോട്ടോ, ഷെഫിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ ഫെബ്രുവരിയിലേക്ക് വരുന്ന ടെക്നോഡോട്ട് അക്കാദമിക്ക് വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണം. വെച്ച് ഫോട്ടോ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ വരുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു പിക്ചർ കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നതായിട്ടുള്ള വീഡിയോ മോഡും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും പ്രോംപ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് വീഡിയോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൂളുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഈ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ. ഇപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു യൂസറെ പോലെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ കരിയറിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ സൈഡിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു പിന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പിന്നെ പ്രോംപ്റ്റിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വേറൊരു പിന്നെ ആക്ടർ വേറെ ടീമുകളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. ഈ ഒരു ജനറേറ്റീവ് ഏരിയയിൽ ഞാൻ 1-2 സ്പെഷ്യൽ കരിയർ ഇതിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആണ്. പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഒരു കരിയർ പാത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നത്. AI-ന്റെ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ, അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ ആ കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് പല കമ്പനികളിലും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല, അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ആർക്കും പറയാൻ പറ്റും റൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത്? പ്രോംപ്റ്റ് എന്താ പ്രോംപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ പ്രോംപ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ആ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ള ആർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ? അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് റോൾ എന്ന് പറയണം. എന്ത് റോളാണ്, എന്ത് റോളായിട്ടാണ് ഈ പിന്നെ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, റെസ്പോൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയണം. പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനാരിയോ എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ റൂളുകൾ പറഞ്ഞു. തേർഡ്, അതിന്റെ എന്താണ് ആക്ട് എന്ന് പറയണം, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ മൂന്നും കൂടിയാൽ മാത്രമാണ് ഒരു റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് റൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന, റൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോബ് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ AI ജോബ് കളയല്ല ചെയ്തില്ല, AI ഒരുപാട് പുതിയ ജോബുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല, ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടില്ല. ഈ ഇന്നത്തെ ഏരിയകൾ പ്രോജക്ട്, ഈ പുതിയ ഏരിയകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടി, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ AI കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ, digital marketing again. AI content creation, all the contents will be able to create through the ChatGPT or these type of tools. So there are job career opportunity for this as well. And AI ethics and special ethics specialists.
There are because of cyber security and AI also generating so many data. So there are ethics and involved in that. So for that there are different career opportunities. That is. In the cloud area, I don't want to tell more because you know that Azure and AWS, Google Cloud, so many cloud explorers are there. In this area, there are different career jobs as well. DevOps engineer is one of them, and cloud architect, SaaS product engineer. So many are already available. I'm sure so many are already studying this cloud, right? How many are there in cloud now? Studying cloud. Okay. Yeah, so there are different domains, different areas available in the market right now, and the job opportunities. I just highlighted some of them only. Cybersecurity also I just mentioned because of the data, high risk data, risk. So many new jobs in the market now. So we want to be specialized. You want to be specialized into this area if you want to be get into the cybersecurity. And it's very interesting jobs because it's all about the data and highly paid. Some of them is very highly paid as well. And once you have the data, there are how to show this data in a presentable way. That's why we have, there are Power BI, there are different tools which are available in the market, which is giving you the visualization of your data. So, if, for example, if you have a big company and there are a lot of data, and we want to show, we want to see only useful data. We want to see in a useful manner as well. So, for that, there are different tools available. For that, there are different career jobs as well, and content creator, which is the another area, another job. As you know that all the social media is available now, so എത്ര കണ്ട് എത്ര ഒരുപാട് പുതിയ ആൾക്കാർ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വലിയൊരു ഏരിയയാണ്. ഇനി പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഡെയിലി മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ജോബ്സ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജർ ഉണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വലിയ ഹൈലൈറ്റ് കമ്പനികളിൽ ഒരുപാട് നല്ല പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. So these are the just high demand careers. Anyone just look into that. Just these are the main career domains which is available in the market now. So you want to find out like where you want to be, right? These are because all related to your whatever you are studying right now. So you need to divert into a particular domain. Otherwise, you will not be able to reach to this higher career. So UI and UX, which is which is the development, designing, and then UI development and all. Product manager, some of them which when you are developing the products, bigger companies, there are a lot of product development. When they're developing a new product and then systems are developing, these are the main people which is involved in that. And data scientist, which is for the AI related things as well. And cybersecurity, as you mentioned, software engineer is already, digital marketing expertise, executives, and prompt engineer, I just mentioned for the AI part, and AI ethics specialist, machine learning engineer, AI product manager. I have a design capacity, so I go to be UX UI designer. So you need to find out that first. This is the first step. Once you have that one, then you need to have at least some courses you are doing right now. So I hope you took the right decision and then taking into study more into that particular domain. So this is the second step, which you need to learn more in the courses. This is not necessary to be like just one course what you are doing. ഇത് അവിടെ മാത്രം നിൽക്കേണ്ടതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓൺലൈൻ ഇഷ്ടം പോലെ കോഴ്സുകളും ഇഷ്ടം പോലെ ടൂളുകളും ഫ്രീ ടൂൾസുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഇതിന്റെ പാരലായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയുടെ 100% നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു കോഴ്സിന്റെ മോഡൽ മാത്രം നിർത്തരുത്. പിന്നെ എന്നുള്ളത് റിയൽ പ്രോജക്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അവൈലബിൾ ആക്കും, നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആക്കും.
നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിറ്റ്ഹബിലിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഗിറ്റ്ഹബിൽ നിങ്ങൾ ആ URL നിങ്ങൾ ലിങ്ക്ഡിനിലിട്ട് ഇത് ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് അതിനെ പോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കരിയറിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുക. ഇതാണ് അടുത്ത ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച്. നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് ആയിട്ട് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. അടുത്തത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാക്കത്തോൺ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഏരിയയിൽ ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള ടൂളുകളും ഇതുപോലെ കോമ്പറ്റീഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. അതിലെല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് നിങ്ങളുടെ പുറത്ത് ആൾക്കാർ അറിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, ഇപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം പൈത്തൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈത്തൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഡെവോപ്സ് റിലേറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, അതിലെല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം, അതിലെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യാം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പോലുള്ള ഫിനാൻസ് പ്രോജക്ട് പോലുള്ള പാരലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അതും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ സോഫ്റ്റ് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാവുന്നത്. അത് ഏതൊരു കമ്പനി ഏത് ജോബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേണ്ട സോഫ്റ്റ് സ്കില്ല് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ AI ചേഞ്ചസ് കൂടി വരുന്നതോടുകൂടി ആർക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഡർ ആർക്കും ആവശ്യമില്ല. ഏത് കമ്പനിയിലും ഒരു ജസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ആരും ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ടൂളുകൾ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോംപ്റ്റിലൂടെ എനിക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേറൊരു ആളാവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും അതിന് പിന്നെ അതുപോലെ ടീം വർക്കും അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയും അതുപോലെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് കൂടുതൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആർക്കും ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് ആരും പറയേണ്ടത് എനിക്ക് പറ്റാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ലേൺ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ടൂൾസും ഓൾറെഡി ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് എത്തും. പിന്നെ അതുപോലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ എന്താണോ ആ ട്രെൻഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതില് മാക്സിമം നമുക്ക് അതിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം IT ഡേ ബൈ ഡേ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്നുള്ളതല്ല നാളെ ഡേ ബൈ ഡേ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി. ഇപ്പൊ ChatGPT ഇന്നലെ 2 ദിവസം മുന്നേ, ഒരാഴ്ച മുന്നേ പിന്നെ ChatGPT ഏജന്റ് ഇറക്കി. രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ChatGPT 5 ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ചേഞ്ചസ് അത് ഓരോന്നും മേജർ ചേഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ ഇന്റർവ്യൂ. അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് CV അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ CVയിലും നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പ്രസൻസിലും ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്കുകൾ ഇപ്പൊ GitHub ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന്റെ GitHub ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ CVയിൽ വെക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ലിങ്ക്ഡിന്റെ ലിങ്ക് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ CVയിൽ ഉണ്ടാവും. ഈ ലിങ്ക്ഡിനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിലൂടെയാണ് നിങ്ങളെ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രസന്റ്, പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ജോബിലേക്ക് വരുന്നവര് ജോബ് സീക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് പിന്നെ CV കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കമ്പനികൾ പിന്നെ അവരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടൂൾസ് ആണ്. ഈ ടൂൾസുകളൊക്കെ ഈ ഓൺലൈനിൽ പോയിട്ടാണ് നോക്കുക. നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പോലും നോക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് പോലും നോക്കാതെ ഓൺലൈൻ ടൂളുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലരും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിളിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാരണതാണ്. അതായത് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ ഇതുപോലുള്ള സിസ്റ്റംസ് വെച്ച് സ്ക്രീനിങ് നടത്തുന്നത്. ഈ സ്ക്രീനിങ് നടത്തുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ ലിങ്ക്ഡിനിൽ പ്രൊഫൈൽ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിനിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് അവിടെ അതിന് പുള്ളി ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് റാങ്ക് മാർക്കിടും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് ഓരോരുത്തർ പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to be there in digital area, right? That I think it's fine. So you can ask if you have any doubt, anything you can ask.
I think all clear, right? If you don't have any doubt, then okay, sure. So, what I just want to mention that you are going to be in a different domain, career in IT domain, right? So you want to prepare in a way that it will be available. Your presence will be available in the digital area. This is what I just want to mention. Without that, you will not be able to reach very quickly, right? Ready? Okay. Thank you.